Welcome back, country evilizing evil. Yo dames en heren, welkom bij een nieuwe serie. Het is ook de eerste aflevering van Dungeons 3. We gaan even kijken hoe dit spel in elkaar zit. Het zal, als het goed is, een beetje moeten lijken op hetgeen wat ik vroeger zelf ook heb gespeeld. En dat is Dungeon Keeper. Je bent dus, als het goed is, de eigenaar van de hel. En je gaat als het ware jouw demonen trainen. En je gaat als het ware een gevecht aan in de onderwereld. Maar we gaan eens The even shadow of beginnen. absolute evil. The shadow of absolute evil had crossed the sea and now sought the chosen target, a dark elf named Talia. We gaan ook gelijk even kijken dan wat allemaal in voorkomt, wat voor opties we hebben, keuzes. We houden dit in, de Shadow Strikes. Successfully complete the mission. Shadow of is death and destruction. Destroyed 9 heroes with Talia's firebomb in the mission. The Shadow of absolute evil. Shadow Hunter. Don't let the shadow take any damage from light in the mission. The Shadow of absolute evil. Oké. Ja, zoals jullie net hoorden, daar zitten ook wat dingetjes bij dat er af en toe dan de stem doorheen komt van het spel zelf die het voorleest voor je. We gaan eens even kijken. Go-op is tegen de computer. Sowieso. Play. A long, long time ago. The absolute evil had, in the famous predecessor to this game, subjugated the known world and defeated good. Now, in a world full of blackness and despair, it spent its days sipping cocktails from the skulls of its enemies and forging new plans over a grilled unicorn kebab. Unfortunately, there wasn't much left to forge. A few orc wedges, the occasional trick played on the little snots. There just wasn't anything left to conquer. As the weeks and months passed, the absolute evil grew ever more reticent and seclusive. From time to time, one could hear a slight murmur from the depressed evil's secret laboratory in the depths of the dungeon. Its creatures grew more worried with each passing day, and even started to miss its ingenious evil tricks. It was a somewhat confusing time for them. No beatings, no torture, and no being sent to a senseless death. On the other hand, it was a rather nice change. Eons passed, and the unicorn supply dwindled until suddenly, one wonderful day, the evil genius evil joyfully burst from its secret laboratory. It finally had a new goal. An unknown continent, as often found in sequels, lay to the east, sheltered from the wicked evil by naught but a puny little ocean. It immediately had a fleet built. This was so powerful that it covered the horizon from north to south and was manned by the best and most powerful creatures at the devious evil's command. The fleet set sail for the crossing to this new continent, left the harbor, and sank. Yet that mattered naught to the couldn't give a hoot about its minions evil. It instructed its goblins and little snots to design an even more powerful fleet. These new ships were gigantic. Loaded with devious evil's second-best creatures, the fleet set out. And that sank as well. The annoyed evil saved his relentless anger towards the shipbuilders for later. Obviously, it would have to take care of the matter itself. With a sigh, it cast a spell and created a shadow of itself, a creature of absolute darkness and evilness. This shadow flew across the water towards the east. There, it would find a vessel, a corruptible being that would subjugate this land in the name of evil, and the shadow had the perfect target in mind. Oké. Hetgeen wat ik een beetje heb gezien in ieder geval van het spel nu is...
Zodat de verhaallijn heel kleurrijk getekend wordt tegenover The zoals great paladin Thanos, hero of the totally Eastern Kingdoms and a repugnantly good fellow. He was visiting the fatiguing library in Twistram with his comrades to see his foster daughter Talia. Well now, Talia, tell me about your studies. Are you making progress with the writings of the ancient sages? Yes, dear father, I have thoroughly digested it and have come a step closer to the good. The desire within me to do evil is defeated. Tuurlijk. Really? Excellent. I am proud of you, my child. Continue to concentrate on your studies. I must go to Stormbreeze to clear up a few matters. I'll be back soon. In the meantime, my loyal friend Grimly will protect the country. Should anything trouble you, you can turn to him. Isn't that right, Grimly? Aye, of course, Thanos. I'll keep an eye on the damned elf. Your Thanos? daughter. Oh. You can count on me. Then I'll see you soon, my friends. May the goddess watch over you, and the light burn eternally. Bon voyage, dear father. I'll make you so proud of me. Who does good is good. Yuck. Disgusting phrases like that always leave such a nasty taste in my mouth. These abnormally good heroes, on the other hand, had no inkling of the malignity gathered to the south. One moment a herd of sheep was peacefully grazing, and the next moment, whumph! With a fulminant explosive effect that ate up half our special effects budget, the shadow entered the world. His target, a dark elf caught between good and evil, was very close. As the shadow of the unspeakably evil moved through the world, all around it died. Plants withered. Animals perished. Sort of like a picnic with my family. Oké, dus nu kan ik zelf spelen. Hier kijken, hordes, demons, undead, heroes. Zelf ben ik dus de shadow. Als we het over hadden. Dit is te zien. Is dit? Shadow of. Oké, is looking for willing victim. Kill it. Even kijken. The shadow can poses our hero if they are not in the light. Possess. Back up. Immediately stop carrying out any commands. Okay. Ja. Oké. Maar totdat onze strength is. Healed. Iets met tijd 2. The shadow of the far-off evil found itself very, very close to Twistram. It could practically feel its target's presence. Take these lanterns, men, and let the light of the goddess shine. For the night is dark and full of terrors. And there's a pile of horse poo around here somewhere. I trod in it earlier. For the darkness! I mean, for the light! Sorry, I'm still in training. Yes, well, that is somewhat suboptimal. Naturally, the shadow of the almighty evil was an incredibly powerful creature. But, well, light was a bit of an issue. It would certainly be wise to stay out of the lantern light. Project Lead, Benjamin Rush. Oké, dus alles wat licht, daar kan ik dus niet langs. Dus we moeten overal een beetje, langs sluipen. The shadow reached the entrance to Twistram. Fortunately, this one was not closed, but it was brightly lit.
Luckily, there was an unfortunate guard on patrol that the shadow was able to possess, thanks to its incredible powers. As long as it wasn't in the light. Dus ik moet hem dus nu possessen. Zolang hij niet in het licht is. Dus gewoon wachten. Kan hij me zien? Vraag ik mij af. Dat zie niet. The shadow of absolute evil melded with the guard and took control of his body. Thus, it was able to pass through the gate with ease. Oh. Gewoon dicht. What was that? I think there was something wrong with that last beer. Unfortunately, the shadow's possession only lasted a short while before the guard was able to free himself. Still, it was long enough to get past the gate. Dat was dus alleen maar mooi. The shadow's target was close, so close. Talia, the dark elf. Soon she would fight on the side of evil. May the goddess be with you, my friends. It will soon be time to open the orphanage in the fatiguing library. Come to the big square and join in the festivities. Well, I don't know. I had actually kind of planned to spend the evening in the bathhouse. Friends, this orphanage is very important to my father. Tanos, you know, the mighty paladin, the one you really don't want to offend. Yeah, all right. We'd love to come. Excellent! May the light of the goddess shine upon you, and let us experience this exhilarating spectacle in the big square together. Follow me, my friends, for evil, the light, I mean. Keep the light burning bright, for the night is dark and full of terrors or errors or something like that. Oké. Ik krijg dus het idee dat zij de target is die ik moet hebben. Oké, maar die werkt niet omdat die in het licht zit, dus hoe kom ik dan? Daar langs. Oeh. Ja, dan komt hij terug, gaat hij daarheen en dan kan ik er langs. Duidelijk. Oei. Stop holding the lantern in my face like that, boy. I am Grimly, king of the dwarves, and I am used to the cold, dark tunnels under the mountains. I have no need of any stupid lamp shining into me eyes. Now I'm stuck with that damn pointy-eared... I mean, my good friend Tanos' foster daughter. Curse him. A dark elf is a dark elf, and nothing will change that. The girl will always be tainted. Should have cut her ears off when I had the chance. Maar ik vermoed dat we hem moeten pakken. Waardoor we hier door vuur door het licht kunnen. Chain lightning. Enough chit-chat, men. You stay here and secure the area. I have to go check my invention. Stay alert. I can feel something evil lurking in the area. And it's not just that damn pointy-eared... I mean, that elf. After this cliched monologue, Grimly disappeared into the darkness. The impatient evil shadow set off again. Hier langs.
In the distance, one could hear the unbearably good bells of a church. They must be marking the opening of the orphanage in the fatiguing library. Heroes, with lanterns, began to stream in that direction. The crossing on a red signal evil shadow swore, or would have if it had a mouth, and tried to avoid the lanterns as much as possible. Ja, dat doe ik. Oh, ik weet het wel. Iedereen hier. Gathered here to open this orphanage in the fatiguing library for our goddess. And in the name of my father Thanos, I'm glad to see so many of you here of your own free will. Finally, the time had come, and the shadow of the passes in the slow lane evil was within range of Talia, the dark elf. The time had come for it to use its incredible powers to possess her for a short time. Oh, vooruit dan maar, hè. Here we go. My dear father would be very proud were he with us today. He would be overjoyed to see us give the young and the needy a place to live and thrive. That's why I'm happy to take this orphanage and destroy it utterly, and all of you with it. Oh shit. What did she say? Die! Oké. Mensen gaan mollen. I feel the power within me. Oh, it's over 9,000! Unimagined powers surfaced in Talia. The black magic of the dark elves. She immediately began to unleash these powers of chaos upon the world. I'll tear you to pieces. I will kill you all! Dat was hem. Yeah. The dark elf raged through Twistrom's inexperienced guards. She thereby built up a tremendous inner energy, which she released into the world as a focus beam, while screaming, Kamehameha! Meanwhile, in the fatiguing library, they waited eagerly with coffee and cake for Talia to show up and open the new orphanage. Zo denk ik heel vaak wel The zien. energy beam hit the cake with a resounding zap and reduced it to ashes. Oh yes, and the rest of the building and everyone inside it as well. The narcissistic evil patted itself on the shoulder for this. Or it would have, but the metal armor always made such a terrible clunking noise when it tried. But then again, that's what little snots are for. Obviously, the dispatch shadow had found a perfect vessel in the Dark Elf. Talia had already earned the title of Employee of the Month, with the utter destruction of the fatiguing library, as well as half of Twistrom. The destruction of an orphanage and the bombardment of innocent citizens with magic missiles immediately made her the minion-wasting evil's new favorite henchperson. Her evil deeds complete, Talia withdrew into the vaults beneath the ruins of the fatiguing library. There, between the slaughterhouse and mad Archbishop Lazarus's apartments, she prepared to create something powerful in the name of the absolutely ultimately evil. A dungeon heart, the cornerstone of any dungeon's power. Ja, klinkt bekend. Far away, Paladin of Light and Talia's former mentor Thanos was on his way to the Empire's capital of Stormbreeze. Naive and trusting as he was whistling cheerfully to himself with no inkling of his foster daughter's dark deeds. Though he was aware that as a dark elf, she always had a core of evil in her. He had hoped to defeat it through religious indoctrination with ancient mad writings. Well, old bean, you thought wrong.
Maar mogen we verder? Ja! Was ik gewoon blijven goed. Twistrum in ruins. Talia, the dark elf, had turned to evil and laid the fatiguing library in ruins. Now she began to build a small power base in its vaults. Her first dungeon. Oké, dat begint er meer op te lijken op hetgeen wat ik gewend ben van vroeger. Van Dungeon Keeper. Even kijken. Dus nu kunnen we spelen. Even, the game is too easy for you. Maak je het gelijk moeilijker waarschijnlijk. Laten we maar deze gewoon rustig aan doen. Twistrum looked like the leftovers from a heavy metal concert. What? What have I done? Oh no! I've fallen to evil again. Yup. Father will be beside himself. He was right when he said, you either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Although, in a way, it was fun to be evil. Burning things, pillaging, and showing those nasty goody two-shoes where the hammer hangs. They just look down at me anyway. My revenge will be terrible. Lekker. Let's go. While Talia was delivering a typical villainous monologue, something happened around her. From the depths arose a pulsating crystal, filled with the magic-savvy evil's power. A dungeon heart. Not to be confused with those dungeon hearts from other games. We don't want to be sued. Hello, Okay. greetings. What seems to be your boggle? Secret mental messages were exchanged between Talia and the mentally savvy evil's crystal. We could explain this in detail at this point, but that would require a 3-hour monologue on my part, and I am definitely not being paid enough for that. Right then. I will make these people suffer for mocking me. Father's henchmen never liked me anyway, and always insulted me, calling me pointy-eared. It's time for my well-deserved revenge! Let's go. Game logic internalizing evil had given Talia an assignment. Out there on the surface were shamelessly good places in urgent need of destruction. Nah, no problem. I'll take care of it. I and an evil army. Naturally, the strategically well-versed evil did not send new general into battle alone. A dungeon had to be built, and creatures hired to provide her with a powerful army. Of course, the sophisticatedly thinking evil already knew which way the wind blew in a dungeon. However, should it be hit by short-term memory loss, it could effortlessly look up things in the fabulous almanac. Dungeon. Oké, dit is in dit geval het begin. Dit is hetgeen waar jouw hele haalbasis om draait. Het is namelijk het hart van jouw dungeon. Dungeon heart, zoals het wordt gezegd. Je hebt in dit geval werkertjes, de snavel, snopsie, snups. Snacks en snot. Nou ja, dan heb je de keeper, als het ware, de leider. The grandiose van jouw evil's helpers had not been idle. Well, they hadn't exhausted themselves either, but anyway, there were now some research projects the researching evil could pursue. The new improved research menu, TM, was now available. In ieder geval zijn grotendeels de lijnen zijn hetzelfde als Dungeon Keeper van vroeger. Dit is weer een hele leuke versie en nieuw. Dit is, als het goed is, hetgeen waar dadelijk jouw demonen uitkomen, die van jou worden. Dus die kun je houden, die kun je trainen en noem maar op. Maar dat zullen we gaande het spel wel zien. Kijk, open the army overview, where you can get a quick overview of all the creatures and little slots you have hired. Dit is een lijst van alles wat jij bezit. Dit zijn alle andere teams. Dit zijn je werkers. Oh, dat zijn niet de teams. Bepaalde types die je zelf hebt. Dus demonen worden. Ah ja.
Oh, je ziet ook wel een free police point. Oké. Allemaal. Zombies. 4 per sterk. Oké. Dit zijn werkertjes. Je kunt precies zien waar ze zitten. Klikken. Ja, dit is beter. Dat is de lijst van onze dingen. Een room construction menu. Alle kamers die je hebt. Een treasury. Een schatkamer. Laten we die eens gaan bouwen. Zoals je met linkermuisknop wat selecteren en dan ga je werkers aan de slag. Doen ze automatisch. Waar dat niks van gebeurt. Wat je kunt doen is eerst in de map snel bergen. Dat ze gaan doen van het eerst graven. Daarna krijg je rasjes die gaan voor hier. Waarschijnlijk. Gaan we dat doen? Vloeren gaan innemen zodat het voor jou is. Dus dat bij deze niet nodig. Kijk, het is hier. Dus we kunnen direct beginnen met bouwen. Schatkamer. Lekker gaaf. Dus zoals je ziet, pak hier goud. Hier ligt nog goud. Gooi je gelijk in je schatkamer. Je hebt wat je hier ziet ook gewoon nog de mogelijkheid om uit te breiden. Dit zijn gouden dingen. Gaan we uitbreiden dat dit de goudkamer gaat te weinig zijn. Dus we breiden er een beetje uit. Goud. Slagen Hey there. Paydays is geworden. Dat wil zeggen, alle monsters die je hebt komen hierheen, halen goud wat hun verdiend hebben. Dus per demon en alles wat je dadelijk hebt per, zoals hier dus, horde, demons, undeads, heroes. Gaat daar ook verschil op maken met hoeveel ze kosten. Dat gezegd te hebben, gaan we even door. Want we willen wel verder. Kamers die we kunnen maken. In again, is dit dan vullen? Hoe doet het dan? Ah, oké. Dan kan je... Ja, hey, dat is wel nice. Wat hebben wij nog voor kamers nu? Niks van... Goud. A new room has been discovered in the dungeon. Kijk. Lijkt op een boekie. Lijkt op een boekje van een library. Dus een soort van magische kamer. Die je waarschijnlijk kan krijgen. Oh, die niet. Nee, die niet. Ja. The somewhat sluggish evil had so far failed to gain an overview of the many research opportunities. It hurriedly did so. Research. Oké. Ah, nee, wacht, dat is zo'n boekie. Hier, bonus. Increase the creature armor level a little. Ja, aangeven. Ja. Destroy the good! Verlengen.
Kan ik zien, ja, track and call, 1500 tot 1000 inpast. Dit is gewoon bijna vol. Ze zullen moeten zorgen dat er nog meer ruimte komt. Nou, wat groter maken. Klap hier. Kan ik je zeggen. Goed, we hebben nu ruimte om groter te maken. Ja, dat kunnen we nog maar gelijk doen, maar jong. Gold fade. Oké, dat zijn rotsen dus. Zoals je ziet, bestaat eigenlijk gewoon echt volledig uit goud. Die kan je dus gewoon uitgraven, kan je aanzetten, in dit geval uitzetten. We hebben nog goud zat. Nice. Fill out the demolish. It's demolition. Verder. Kunnen we nog meer? Ik leg het niet uit. Weer terug. The new improved research menu TM opened and gave an overview of currently available technologies. At the moment, the selection was still limited, but that would change. After all, this evil crusade had only just begun. Je kan dus verschillende soorten dingen doen. More little snuts of meer werkertjes. Gaan we zo doen. Research. Hideout. The hideout lies deep in the underground. It is there that those orcs and goblins grew it over the world and the stories of another past. Payday. Bathroom. Ja, kijk. Die sowieso. Dan kunnen ze dadelijk wat ja, slapen. Slaapkamer. Gaan we hier maken. Ondertussen kan dat dicht. Dat zal wel werken. Extra kamer maken als het goed is dan. Hideout. Nou, die maken we hier helemaal. Up. Healing en sleep time, zie je. Kijk alles wat je maakt qua kamers kost ook goud. Dus goud gaat er sowieso op een gegeven moment wel aan. Tafels zijn die goud rots eigenlijk heel handig. Zodat je in ieder geval altijd goud hebt. Waarschijnlijk wel welke levels op bij zitten waar je dan problemen krijgt dat ze wat amper zijn. Je moet harder werken. Dat zie je gelijk dus aan het helmpje. Dus hier wordt aan genoemd dadelijk. De muur aan het verstevigen. Lekker. Dat wil zeggen, als je vijand hebt, die kunnen als de muur niet verstevigd is, dan wel doorheen komen nog. Alleen het kost veel meer moeite. En ook een special ability waarschijnlijk, om dan überhaupt staat natuurlijk
hier te komen. Mocht de muren niet zijn verstevigd, dan kunnen ze gewoon meteen naar werk komen. En zoals je ziet, hop, tak, hoppakee. Hout, steen. Lekker. Alleen waarom wordt hier niks gedaan? Dadelijk nog? Of zullen we dat eerst het hout weghalen? Kijk. Ah, hij gaat er sneller. Kom, hij niet veel tijd. Op het idee. Voorraad tijd op max. Zit aangelopen, koud. Kan ik zien wat hij heeft? Maar wanneer? Dat is wel wat doen. Hier gaan we een eetkamertje van maken. Plekje. Ja, inderdaad, het is een mogelijkheid om wonen daar te krijgen. Goed, dus ontstaan hier dus kippetjes. Dadelijk. Wacht, die kan ik cancelen. Even kijken. Kunnen we dat niet cancelen? Ah, oké, zo dus. Duidelijk. Ik weet nog wat voor maken. Ik kan hem nog dadelijk als een extra schatkamer van maken. Momenteel zitten we wel lekker. Ja, we doen vervelend. Dun schoon houden, leuk. Dat moet ook gebeuren. Kijk, kippetjes. Kalkoenetjes. Oh god, kalkoenen. Oh, heerlijk. Oude tijden. It's payday. Payday. Niks te betalen, er is niemand. A room has been excavated in the underground. Oh. Spiders have spread throughout the underground. We worden aangevallen of wat? Oh, hier. Hallo ja, wij kom eens hier. Jack! Doe eens wat. Ow! Ja, doe dan wat.
spiders pouring out of a room that was accidentally unearthed. Disgusting. New area has been discovered. Oh, hier ook weer. Goed. Talia, waar ben je? Kom maar, Talia. Hier. Hier. Just wait. Show him. Take that. Wat is dat? Ah. Mooi gedaan. Lekker bezig. Goud weg aan het halen. Mooi. Goed weer daar. Weg. Give me a bookie. Wage reduction. Reduce the creature's wage demands. Ah, oké. Ja, die kan zodat ze minder goud willen hebben. Oké. Kan ik dat onderzoeken? Nee, want we moeten het hebben. Niet wel. The gold there is. Yeah, all the gold. Goud. Ik heb zijn blauwe beetjes eraf geslagen. Payday. Ja, prima. Het kost nog steeds niks.
dragons have nu zitten nested in the alleen dat underground. stukje dan. Wat gevonden. Tracker lizards. Aha, oké. Ali, kom eens hier. Just wait. Wel. Evil is unstoppable! Dat bedoel ik. Je vond het toch wel leuk om iedere keer. Dus dat zal het probleem niet zijn. Tell me what to do! Je mag het doen met hier. Doe jij dat? Maak je een slaapplek? Je maakt een slaapplek. Krijg je dan heal. A room has been excavated in the underground. Hier. Nice. Critical hit bonus. Improve the defense and critical hit slightly. Maar niet uit. Alsjeblieft. Krijg je dan wel? Hier. Pak. Hoe werkt dat? Fuck. Wil je hem niet? Destroy prisoner remaining cards. Conquer the good location tree. Oké. Maar dat moet ik allemaal hier beneden doen. Hoe werkt dat? Moet het dan naar boven doen met Talia en dan daar een heleboel over gooien. Dat voor wel. Ik denk het wel. Zitten we hier? Oh, dit zitten we met de box. Research. The absolute evil's little snots had dug out a new room. Gold. Nice. Oh, handig. Zolang ze niet met kou bezig zijn, gaan ze niet naar die dingen toe, blijkbaar. Chill. Spiders have spread throughout the underground. Een spinnetje, Talia, kom maar. Spider-Basje. Take that! Infinity Gold. Yes, die heb ik er ook weer in. Lekker. Lekker. Die niet. Ja, moet veel hout weg te halen, jongens. Hopefully no one has arachnophobia. A spider nest has been discovered. Spidernest. Kom maar, gaan we weer. Ouch! Ouch! Ach, joh, sta niet aan. Your little snots have uncovered a dragon's nest. Dragons. Showed him.
Oh, die wil ik hebben. Take that, you worm! Worm. Focusbellen wat ik beneden. Ik wil eigenlijk boven verder met Talia. Laatste groot It's payday. Is betaald. Misschien niet het zweten van Dungeon Keeper, maar Google. Google die wat we wat vinden. Zit er weten hoe ver ik nog moet, wat ik nog missen. Mits wat ik mis. Leg het namelijk niet. Maar je weet maar nooit. En ik wil het weten. Dat lijkt wel goed iets. Die kant hebben we gehad, die kant hebben we ook helemaal gehad. Hier zal niks meer zitten, maar we kijken voor de zekerheid. Hier zal waarschijnlijk ook niks meer zitten. Trekken die gang even door. Oh, één gang is goed. Die gang trekken wel even door, dat kan zo te zien wel nog wat zitten. Er ligt nog goud, daar ook. Kijk, klopt dat goed. Dat gaan we zien. Ja, hier moet de gouden slag vol zit. Ja, bijna. Kamertje pakken om wat ruimte te maken. Gaan we dat hier doen? Defend the dungeon hub. What's the name? Not attack! Oh shit! Come on, me! Oh. Hij was al bezig. Sorry. Excuseer. Huh? Wat moet je met mijn infinity? Ligt er nog wat in de buurt? Wat is jouw hint?
Virtuele grootkamer ligt ook al bijna vol. Oeps. Oh, we gaan dus naar vol. Oké. Dan hier ik op. Lecture dungeon. For evil! Hè? Ik snap het dan niet. Hoe werkt dit? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gedaan? Daar nog wat aan. Die kant kunnen we niet meer verder. Zit daar nog wat aan? Gaan we kijken. Buitenste rand van de man, dus daar ken je niks meer mee. Your dungeon heart is under attack. Oké. Payday. Ja, payday. Ken ik hier nog wel? Nee, nee. Ook al. Research, maar ik moet dus... Joystick evil is... Ik kan daar niks meer doen, dus... Ik snap het even niet. Wat is dat? Treasure. De kamers. The dungeon heart is being attacked. Weer. Where are you taking me? Ouch! Restore the remaining guard buildings. En dat is de boven de grond, maar hoe neem ik Talia mee dan? Dat ken ik het niet. Ah, kijk. Goed. Kan ik er nou zelf wel zijn? I will destroy this land. Prima. I'll take over the rest as well. Okay. Blinding beams of light met the dauntless evil's creatures. They briefly squinted at the disgusting brightness. Finally, they grinned, satisfied. At last, they were able to carry the battle to the good people and were not limited to protecting themselves in a dungeon. That was the case with other representatives of the genre.
Follow me, sons of Rohan. I mean, my vicious hordes. Let's get these tree huggers and wimps. The dungeon heart is being attacked. Dus twee dingen tegelijk in de gaten houden. Heftig. Yeah, what is going on here? I feel a disturbance. The deeds of the conspicuous evil and its henchmen had not gone unnoticed. As a matter of fact, even a blind man could see the destruction they left behind them. As idiotic heroes do, they sent out a small patrol to scout the area. Move out, men. Have a look around and report back to me. While I would love to accompany you myself, I'm currently, teaching myself to play the ukulele. Defend the dungeon heart. Ja, maar rustig. Tell me what. Dus ik ben er dood dus. Ow! And stay down! Yeah. Dat werkt dus goed is. Kom hier. Geef me kip. Kijk niet. Dus allemaal. Kom eens wat weer dat ik op het plan By the goddess of light! What happened here? The whole city is in ruins. I drank a beer right over there just yesterday. Enemies have entered the dungeon. Hey, where does this lead? We should take a closer look. The first heroes had discovered the not-so-well-hidden evil's dungeon and now entered its depths. Of course, the insidious evil had already prepared a despicable reception for them. Even if that's not the case, I will kill these ridiculous do-gooders myself. They will pay for mocking me over the years. Wait a minute. What am I saying? These are my friends. How can I plan their deaths? Talia had chosen an extremely unfavorable time for moral doubts. Luckily, her evil dark elf heritage prevailed. Hey, Talia, you're evil, so act like it. What? Oh, yeah. Okay. Kill them all! Dat is dood, hè? Goed dan. Ow! Spiders have invaded your gobbler farm. Mogelijk fire. Evil will triumph! God, hey! Meekomen. De bovenwereld. What can I do for you? Kan ik jou niet healen of zo? Nee, dus. Ouch!
waarschijnlijk goed. Ja. Op 20 seconden wachten. Guess you just keep an eye. Nee, don't worry. It's nothing we can't fix. What a little word. Oké. En goed. Tadaa. Yes, to the hill! Oh ja, kom. Kom maar naar boven. I am the queen of evil. Lekker. Let's go. Spiders are eating your gobblers. Krijgen we dat ook weer? Ja, kan wel. Maar die weet er is verder niemand. Ouch! Ouch! Wat is dat? Heal? Healing potion. I want Thanos' head. Deze missie nog afspelen en dan is het toch goed geweest. Oh, dat doet veel damage. Zo. Dan is het wel eens. He's not gonna get up. Kom. Hey! Take that, you worm! Oh, dat kan nog wel even duren. Dit had allemaal veel sneller gekund. It didn't seem to matter to the callous evil that Talia had died yet again. Although she was sure to return, it should take better care of her next time. Ja, maar wat wil hij doen dan? Je kan niks doen. Wat een kapje. Life earn energy by 200. Huh? The armies of evil here? Damn it all, how did that happen? Time to call out the heavy guns. Right, men, get ready to attack in waves. Excuse me, sir. Wouldn't it make more sense if we attacked all at once? Where's the fun in that? Wave after wave, that's a strategy for real men. Thanks to the enemy's limited tactical finesse, their destruction was virtually unavoidable. So it was time to decorate for the victory celebration, to get the beer and hire the orc dancers. Okay, maybe not orcs. I shudder at the thought. They're going to be child's play. Leave them to me. I mean, hold them back and let them hit you while I deal with them. Time to... Ouch!
By the goddess of light! What happened here? The whole city is in ruins. I drank a beer right over there just yesterday. Heel veel elitaire stap. Waarom doet hij dat dan niet? Graag. There are enemies in your dungeon. Ja, dat zie ik. En Talia gaat gewoon dan. Death to all that is good! Ouch! Bye-bye, baby! Hey! Keep your hands to yourself! Dat doet niks. Ik snap er helemaal niks van. The dungeon heart is being attacked. Alweer. Enemies have entered the dungeon. Moet een manier zien te vinden waardoor ik harders hoger opkrijg, maar hoe? The dungeon heart is being Ja, attacked. dat zie ik ook. Goed, kom. Iets doen hier. Ja? Ja. Ik wil hem niet ergens meekrijgen. Spiders up, gobbling down your gobblers. Ja, ja. It's payday. Oh, they healed. What the fuck? Makkelijk. Ja, dat wordt.
mensen hield. En ik dan. Wacht, ja, kom maar. Ouch! Ouch! That Tanya sure can't take much. There she goes, dropping again. Yeah, I know. But I don't get it why you are dying the whole time. Not even Leave death me. can stop me. Nee, dit is duidelijk. Death from above. Weer. Daar is even wat. Gaan we dan naar boven. Ow! He's not gonna. Ooh! Ooh! Yeah? Yeah. Ooh! Ah! The armies of evil reach one of those disgustingly good places that had survived the destruction of Twistram. The ice-cold hand, I mean evil, would deal with it immediately. Wasn't that the Staggering Pony Tavern? By the goddess, I won't be getting any more roast pork there. Defend the dungeon heart. Enemies have entered the dungeon. As often as I die, a life insurance policy would be an absolute goldmine. Ja. Defend the dungeon heart. Ja, maar ze is dood. Ik weet hoe dat spul komt, wat nodig heb. Hoe kom ik daar aan? I'm back in the game. Ooh, ah. Death from above. The dungeon heart is being attacked. Hallo. For the absolute evil. Even just 2 minutes. No. Death to all that is good. Oh, hey! Increase evilness. Laten we eens kijken. Doorspel, spells. Increase evil. Increase evilness. Evilness. Staat dat ergens? Wat zijn er nog? Wat zijn de kamers alleen? Graveyard, spel. Tjus. Hey! Give your orders. Vrolijke deuntje. Hey! Oh, ze wordt geheeld.
Die leven we ook nog. Maar wat? Just wait. Spiders have invaded your gobbler farm. Oh ja. It's payday. Bijna dood. Dus. Ik snap het niet. Just wait. There are enemies in your dungeon. Defend the dungeon heart. The dungeon heart is being attacked. The sloppy evil had allowed Talia to die, but for a small fee, she could be resurrected. Death is not the end. Just wait. Can we please stop letting Talia die all the time? I mean, it's not that hard to resurrect her, but blow-drying her hair until it's just right sends the electricity bill through the roof. I'm back again. Your dungeon heart is under attack. Everything evil comes. The dungeon heart is being attacked.
Talia sure can't take much. There she goes, dropping again. The dungeon heart is being attacked. The dungeon heart is being attacked. Ja, snap ik. The dungeon heart is being attacked. It's payday. Isn't that the Staggering Pony Tavern? By the goddess, I won't be getting any more roast pork there. Ik kan niks meer researchen. Allemaal niks. Maar laten we zeggen, we gaan het hierbij laten, There are enemies in your dungeon. denk ik. Op dit moment niet tegen Talia gewoon helemaal niks meer gedaan. Death from above! Ooh! Ouch! Nee. Ben je dit serieus? Ik kan het nog niet hier doen. Maar echt problems nu. Nee. Nog meer nemen. Moeilijk aan het doen, jongens. Hou die ding gewoon dicht. Oh, dat is gewoon dicht. Hop. Nou, we daar ook geen last meer van. Ja, so easy was it. Oh. Stop me, jongens. Kom, ik ga minen. Die staan allemaal aan.
to take out the trash. Destroy them. Ah, nu snap ik hem ook. Hehe. Komt u maar. Nu begrijp ik hem ook. Kom hier. Just Nee, we komen ook verder. Zo. The little town of Good was destroyed and turned into a hotbed of evilness. Cracks formed on the surface, and something, yes, evil, rose from the depths. This evilness, in a practical spherical form, was the sweet lifeblood which flowed through the personified evil's veins. It stimulated the armies of evil and swelled their power. All this lofty blah blah without any impact on the game aside, it was another resource primarily or exclusively used for more powerful research. Delicious evilness flowed into the dungeon heart and filled it with power. New research was thus made available, which would help the dungeon to even greater power. The impatient evil immediately began to research something. Enemies have entered the dungeon. Your dungeon heart is under attack. It's payday. Heroes are helping themselves to your treasury. Ja, dat hangt wel heel lang. I have been defeated. I should have stayed on the side of good. The goofy evil had allowed the dungeon heart to be destroyed. In the second mission, well, things sometimes do happen. Ah, ah. En dat is dus de manier hoe je verliest. Als je dingen dus inderdaad niet op tijd vindt. Dus in de volgende aflevering gaan we een nieuwe start maken. En dan gaan we dat dikke keihard en goed aanpakken. Dus ik zou zeggen, like deze video. Abonneer op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Iedere woensdag om 1 uur Dungeons 3.